Next topic is radioactive decay. Okay, radioactive decay is a random process in which unstable atomic nucleus loses its energy by emission of radiation. In other words, the radioactive atoms will decay or disintegrate into atoms of another element or into another isotope of the same element. The half-life denoted as T half of radioactive substance is the time required for half of that original substance to decay. The longer the half-life, the more stable the radioactive substance is. For example, the half-life of radioactive radium-226 is about 1,600 years, while the half-life of uranium-238 is about 4.5 billion years. The mathematical model for radioactive decay is the same as population model. Suppose Mt is the remaining quantity of a certain radioactive substance of time at time t. The rate at which the radioactive quantity remains is proportional to the total radioactive quantity present at any time t, and the differential equation is written as dm dt equals to negative km subject to mt0 equals to m0 and mt1 equals to m1, where k is the constant of proportionality representing the decay rate and dm dt is the rate of change of the mass. Okay, so this one untuk topik ni, untuk radioactive decay, so kita just fokus kepada decay, maknanya kuantiti dia akan semakin berkurang. Okay, so dalam kes ni, okay, this one, okay, so for radioactive decay, maksudnya dia akan, nilai dia semakin menurun. Dia beza macam population, dia ada increase, dia ada decrease. But radioactive, nilai dia semakin menyusut. Okay, then kita ada satu lagi term that we call half-life, denoted as T half. So kalau dikata half-life, dia adalah separuh daripada life yang asal, ataupun yang separuh daripada life. Okay. This one, the longer the half-life, the more stable the radioactive substance is. Maksudnya kalau half-life dia longer, dia lebih stable. Okay, so this one, okay, if you can see here, for radioactive decay, we use M. Okay, we use this one. Okay, kita akan gunakan M. Okay, suppose MT is the remaining quantity. So, untuk radioactive decay, kita guna M. Kalau untuk population, kita guna P. Okay, so dia still sama juga equation. Okay, first we have dmdt equals to negative km. Okay, so kita ada biasanya dua nilai. Okay, initial value and then another value here where k is the constant. Okay, so k, this one constant. And dmdt is the rate of change of the mass. So biasa kita guna M lah. M ni mewakili mass. Kalau P adalah population. Population. And then M dia mewakili mass. So kadang-kadang buku tu ada juga dia guna A. Okay, then M. So depends lah. Kadang awak mungkin jumpa untuk radioactive decay, mungkin dia guna A for change for mass, tapi dalam nota kita guna M. And then why is this one is negative? Okay, negative ni sebab dia makin berkurang. Okay, so nilai dia akan semakin menyusut. So we put here dmdt equals to negative km. Okay, so okay, this one the negative sign indicates the decay process of the radioactive substance over time. The differential equation dmdt equals to negative km can be solved by separating the variables and integrating both sides of the equation. So cara dia sama macam population growth. Okay, so this one sama juga step dia. So first from you have dmdt equals to negative km. So separate. Okay, so we put here 1 over m. Kat sini kan, m bawa ke kiri sebab kita nak gunakan dm here. dm and then equals to negative k dt.
Okay, so next you integrate both sides. This one you will get ln m. And then this one negative kt plus d. Kadang kita guna C pun boleh, tapi kat sini saya guna D dulu. And then kita nak hilangkan ln dekat depan, kita just put exponent kiri dengan kanan. So kat sini dia akan jadi exponent ln m, kat sini dia akan jadi exponent negative kt plus d. So exponent ln m dia akan dapat m. Okay, because this one, kalau kita ingat balik, kita guna properties of log, which is E ln x, properties of exponent. So E ln x equals to x. So E ln m equals to m. And then this one, you can separate. EB. Okay, so dia sama juga macam population growth. So this one ED, kita boleh assign dia SC, CE negative K, D. C dia mewakili constant lah, sebab ED pun nilai constant, sebab D adalah constant. So bila exponent power of constant, awak akan dapat juga constant. Dia beza macam saya cerita tadi sebelum ni. Kalau dia function, dia mungkin ada, for example, dia ada variable T. So EDT. So kalau D ni nilai tapi ada T, dia bukan lagi constant. Okay, so you get this mathematical equation, which is MT equals to CE negative KT. The next step is to apply the initial conditions given to find the value of C and K. So nampak tak, bila kita ada initial conditions, and then kita akan cari nilai C and K. Finally, write the particular solution or equation describing the remaining mass of radioactive substance at any time T. The equation obtained is useful for any forecasting. So yang lain ni step dia sama macam population growth. Okay, so let we discuss example 3.3. Okay, example 3.3 here. Okay, the initial mass of radioactive isotope is 100 grams. Okay, so bila kita ada information kat sini, kita kumpulkan dulu. So kita assume bila T sama dengan kosong, sebab dia adalah initial. So initial dia adalah 100. Okay, after 2.5 years, okay, so after 2.5 years, so it means that when T equals to 2.5, it is found that the remaining amount is 75 grams. Okay, so your M equals to 75 grams. So ataupun kita boleh tulis dalam bentuk ni pun boleh. So this one dia mewakili T, dan yang ni automatic dia dapat M. So yang ni pun mewakili T, yang ni dapat M. Ataupun boleh tulis dalam bentuk ni. Find an expression that give the amount of the isotope at any time. Okay, kat sini dia just nak expression. Maksudnya dia nak equation lah, mathematical expression. Maksudnya yang dalam nilai yang ni. MT equals to CE negative KT. So you need to find the value of C and K here. Okay. So similar to example 3.1, applying the condition given in the equation, MT equals to CE negative KT. So kita buat cara sama. Maknanya first information, when T equals to 0, M equals to 100. So for equation CE negative KT, M you substitute with 100, CE and then negative K, T you substitute with 0. So you solve this equation, you will get the value of C, which is 100. So kat sini kita dapat nilai C. Okay, and then after you get the value of C, okay, you can find the value of K. Okay, so to find the value of K here, okay, so we apply second condition. Kan tadi bila T sama dengan 2.5, M sama dengan 75. So masukkan dalam equation M equals to CE negative K T. Okay, so substitute into equation M equals to CE negative K T to find the value of K. Okay, nak dapatkan nilai K kat sini. Okay, so M is 75, C 100, E negative, K T 2.5. Okay, so kita solve this one.
Okay, so we solve this one. 100 bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi 75 divide by 100, so 0.75. So nak bawa K ke bawah, letak ln kiri dengan kanan. So kat sini dia akan jadi ln E negative 2.5K equals to ln 0.7. So this one automatic dia akan jadi negative 2.5K equals to ln 0.75. Yang ni tertinggal 0.75. So you can solve for K. So you will get here K is equals to 0.115073. Correct to 6 significant digits. Ni. It's what? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, thus the amount of isotope at any time t is MT equals to 100 E negative 0.115073T. So you get this expression. Sebab dia tak suruh cari T ataupun M, dia just nak expression. So expression maksudnya awak kena cari nilai C and K. So you get this mathematical expression. Okay, next question. Okay, tadi soalan dia, determine the half-life of the radioactive isotope. Okay, half-life. Okay, dekat sini, what is the meaning of half-life? Maksudnya, since we have the information here, tadi kan kita ada, when T equals to 0, your M, sorry saya lupa tadi, bila T, mana tadi? T0, M100, T2.5, M75. Okay, when T, okay, this one initial, when T equals to 0, M equals to 100. When T equals to 2.5, M equals to 75. So tadi awak ada dua information kat sini. Okay, now since dia tanya half-life. Okay, automatic bila half-life, okay, maksudnya sekarang dia nak cari T when M equals to 50. Okay, dari mana saya dapat M equals to 50? Dia tak mention dalam soalan when M equals to 50, mass equals to 50, tapi dia just kata half-life. Okay, half-life. Okay, what is the meaning of half-life? Half-life ni awak kena tengok daripada yang initial. Okay, initial when T equals to 0, the mass is 100. Okay, so kalau T equals to 0, mass equals to 100. So kalau half-life maksudnya separuh daripada life yang asal. So kita nak cari T bila M sama dengan 50. Sometimes dia direct je, dia kata cari masa bila mass equals to 50. But in this case, dia kata what is the half-life. So automatic kita boleh set kat sini MT equals to 50. So since we have equation, okay, this one you dah solve dah tadi dalam part A. Okay, so you solve this one to get the value of T. Sebab kita dah ganti kan tadi, yang ni nilai C. Okay, CE negative K. And then T equals to M. So your M now is 50. So after you substitute here and then you solve, you will get the value of T, which is 6 years. So the half-life of the isotope is approximately 6 years. So kalau awak solve kat sini, awak akan dapat 6. So betul lah kita nampak mass dia makin berkurang, time dia makin bertambah. Okay, so this one how to solve radioactive decay. Okay, from the previous example, the simplified formula for computing half-life is given by T half equals to negative 1 over K ln 0.5. Okay, so daripada atas ni, kita boleh kira dia apa ni? Dia just simplify the formula. Tapi kalau awak tak nak hafal formula ni pun tak apa, just ingat step by step kan. So yang ni sebenarnya nak cari T half, kita just use this formula. Okay. Then next example 3.4, a radioactive isotope has an initial mass of 3 kg. The half-life is this isotope is
the half-life of this isotope is 2,500 years. How long does it takes for the isotope to decay 60% of its initial mass? Okay, so apa-apa pun first step, okay, kumpul dulu information. Okay, first dia kata initial mass of 3 kg. So kalau initial, we always assume that T equals to 0. So initial is 3 kg. Okay, the half-life of this isotope is 2,500. Okay, apa maksud half-life? Maksudnya M kat sini, M dia adalah 1.5 sebab dia menyusut daripada yang asal which is 3 kg. So kalau M dia 1.5, maksudnya half-life dia kata berlaku pada T equals to 2500. Maknanya selepas 2500 tahun, mass dia berkurang sebanyak separuh. So then last one, how does long it takes for this isotope? Okay, how long ni maksudnya dia nak time. Okay, so berapa masa ni for this isotope to decay 60% of its initial mass. So dia tak mention nilai M. Cumanya yang ni dia kata 60% from of its initial mass. So kita boleh kira kat sini lah 60% from initial is 3. So nanti kita akan kira nilai T. Okay, so first kita aim kita nak cari C dengan K. Buat balik step yang asal since kita dah ada condition kat sini. So okay, kita buat step balik macam example sebelum ni. Okay, simple step je sebenarnya. Example sebelum ni, dia just sebenarnya untuk topik ni, you just substitute the value into your equation. Sebab equation tu awak dah boleh tahu, equation untuk population growth, equation untuk radioactive decay, and then awak cuma masukkan information kat situ, cari nilai C dengan K. So sangat mudah untuk step ni. Okay, so this one, since kita ada dua information, so first, when T equals to 0, your M equals to 3. Okay, so kita akan gunakan formula yang ni. M equals to 3, so CE negative K, T equals to 0. So it means that your C equals to 3. Okay, so dapat kat sini nilai C. And then you use second information when T equals to when T equals to 2,500 years, M dia akan jadi half. So half means 1.5. Dia kata half life. So kena ingat half life ni maknanya mass tu separuh, bukan masa. Separuh kadang student dia tertukar. So dia sebenarnya bila sebut half life, kalau asal M equals to 3, half life dia akan jadi M equals to 1.5. Okay, so when T equals to 2,500, M equals to 1.5, sama juga, you still use this information, this equation, but you can substitute C with 3 sebab dah dapat kan kat sini C. So substitute C, okay, equals to 3, E negative K, T. So M is 1.5 equals to 3E negative K, and then your T is 2500. So macam biasa kita solvekan. Okay, ni dapat yang ni, and then put ln left and right. So solve for K. So you will get this value of K. The remaining mass of the isotope at time T is, okay, so dapat this equation. Okay, so equation ni lah yang akan kita gunakan untuk cari sama ada T ataupun M. Yang penting kita ada equation ni, because this equation kita dah cari nilai C and K. So sekali lagi equation yang okay, sama. Okay, so next. Okay, the remaining mass of the isotope at time T is, okay, so awak dapat equation ni, the amount of decay is, okay, so tadi dikata decay 60% from initial. Okay, so 60% from initial is 1.8 kg. Okay, so yang tu yang menyusut, tapi kita nak mass yang tinggal.
So ingat bila nak kira mass tu kena ambil mass yang tinggal. Okay. So this one, since dia kata decay, okay, decay tadi dia kata 60% from initial. Okay. So 60% darab 3 awak akan dapat 1.8 kg. Okay. But mass kita bukan kira yang menyusut. Kita akan kira yang remaining mass. Sebab kita nak jisim yang tinggal. So the remaining mass of the isotope after the decay is, so awak ambil yang initial which is 3 minus 1.8. Ambil yang susut. Okay. So mass yang tinggal adalah 1.2 kg. Okay. So kita nak solvekan, kita nak cari time. Okay, so from this one, from equation, okay, yang ni yang asal tadi kan, yang ni yang kita dapat. So T kita tak dapat lagi nilai T. Okay, this one nilai M. Yang kita kira tadi lah 1.2. So this one 3. You divide by 1.2, so you get 0.44. Okay, kat sini pun ada 4. And then nak hilangkan T, nak turunkan bawah T, letak exponent, letak ln kiri dengan kanan. And then solve for T. So you will get here T is 3305 years. So it takes about 3305 years for this isotope to decay 60% of its initial mass. Okay, so yang inilah cara untuk kita cari radioactive decay. So cara dia tetap sama macam population growth. Okay, so tadi yang kita ada kat sini, maksudnya kita boleh buat conclusion bila kat sini T sama dengan 0, M sama dengan 3, T sama dengan 2500, M sama dengan half-life 1.5. So kat sini M sama dengan 1.8, T sama dengan berapa tadi? So dia mesti antara 0 dengan 2500 sebab nilai dia 0.8. So dia berada dekat tengah ni. So time dia akan berada dekat tengah ni sebab jisim yang awak dapat adalah jisim yang kita nak cari adalah 1.8. Okay, so dia berada antara 3 and 1.5. So dia berada antara T equals to 0 and T equals to 2500. So kalau kita tengok kat sini, jawapan kita tadi adalah 3305. Oh sorry, tadi bukan 1.8. Kita nak cari tadi adalah 1.2 kan. Saya silap tadi 1.8 yang yang decay. So bila T sama dengan 0, M first M equals to 3. And then bila T sama dengan 2500, M sama dengan 1.5. Okay, so M equals to 1.2, T equals to, so we want to find T. So tadi you all dapat 3305 kan. Okay, so logik lah kalau tengok kat sini, this one decrease and then time increase. Okay, so kita boleh check lah kat sini juga. Maknanya betul lah kan solution kita sebab M 3, 1.5, 1.2. So time dia makin bertambah. So awak dapat 3305. Okay, so that's all for radioactive decay. So radioactive decay dengan population growth. So we use the same formula and same step. Cuma beza kalau population growth, dp dt equals to kp, and then you do a step until you get p equals to cekt, and then for radioactive decay, dm dt equals to negative km, okay, until you get m equals to ce negative kt. Okay, so that's all for population growth and radioactive decay.